tuweka tuchaze emiramwa gye mwagala twogereko feedback of different episodes zetubadde tubeeranga nazo wano oba oyagala obuyambi ku nnamba ezimu ez'abagenyi betukyazizza osobola okuyita ku QR code eyo. Olunaku olwaleero of course tugenda okuba nga twogera ku bufumbo. Naye tugenda bwogerako tutya nti obufumbo buno we buggwaawo kiki ekiddako. Weewaawo okunoonyereza kulaga nti okusinziira ku statistics eziva oba ku data ava wali ku Makindi Family Court ziragira ddala nti buli mwaka wabeerawo divorce petitions nga 107 naye ebitundutundu 19 kwezo cases zebaba bataddeyo oba petitions zebaba bataddeyo ate munange kooti esalawo negamba nti bano abantu bano baawukane era data alaga nti abakyala be basinga actually okuteekayo petitions zino divorce petitions mu kooti. Olunaku olwaleero managing partner RT Advocates Tewa Rose agenda kuba atuyisaamu mu bintu by'olina okumanya naddala nga weeteekateeka okufuna divorce nga tonnaba ku divorcinga muntu oba n'obamala divorce ng'ewedde kiki ekiba kiddako mu bulamu bwo obw'omwami obw'omukyala abaana ebya property n'ebintu ebirala bingi nnyo. Twagala tutandike programu eno nga tubagamba nti ye kooti yo nga yo twali tunyumyamu ne council naga nti no kooti yo eba teyagala kubaawula naye weewaawo bwerabanga ebintu it is a matter of life and death weewaawo egamba nedda mwawukane buli omu agende gage naye ate mune tutandikyagadde tunayingira bufumbo bye bino wamanga byolina okwetegereza ate era nga nawe kenyini obaako n'engeri gye weekuuma gwe nga gwe. How are you protecting yourself when you're in that marriage? We're going to talk about so many things around divorce and everything that connects to it. Stella Nategemanya, Mwasuze Mutya. Nziramu okukwaniriza NTV ne Spark TV program Mwasuze Mutya. Tugenda kwogera ku bufumbo. Obufumbo buno bwe buggwaawo kiki ekiba kiddako. Kooti esinziira ku kino egamba nti abantu bano tusayininge baawukane kibeere official nti bannaye buli omu agende gage esinziira ku ki ng'osobola okuba nga wakayingira obufumbo oli excited bannaye waliwo abantu abatamanyira ku holdinga kintu ye nga challenge kamu katini nnyo bwe kajja ng'agamba nedda nze njagala divorce oba omuntu n'akolako akantu katono njagala divorce. Abantu abali mu bufumbo siri mufumbo but abaliyo tebamanyi mpuliziganya oba kuteeka issues on the table esooka ne tubyogerako. Oluusi by the partner iza n'okwekanga nagamba yi tuli mu kooti atuuseyo tutya and how did we get there naye nga ono yeekyankudde dda tugende ebintu biggwewo naye nga temutuse kutuulako ng'abantu. So council ekirungi kya byonna council waali abadde mweno field handling cases impitirivu nnyo and she has seen behaviors of people abali mu bufumbo abagala obuvaamu bwe bavaamu ki ekibabaako. That's why we have her here. We are so proud to have you here. Tweyaza nnyo okutukyalirako wano. Ebuuza ku bantu baffe. Mwasuze Mutya. Manya gange nze Tewa Rose nga ndi managing partner wa RT Advocates. Tusangibwa najja Nankumbi era nsanyusa nnyo nange okubeera wano okusomesa ku bantu bammwe ensonga eno ya divorce and marriages really. Yes. Okay, mwenga ba RT Advocates ekintu bijuludde mbanga ki twagala omuntu abeere nga amanya nti omuntu gwe tuleese handling ebbanga ddene. RT Advocates last year naye najja. I've been working with different law firms under different mentorship. Nasookera ku Kituma Magala nga nkyali ku campus Kituma Magala and company advocates. Nempita mikono gya mzee Kituma Magala, he's a senior advocate in town. Then netuvayo then finish LDC ninzira mu Graham Advocates. By then yali under Lady Justice Harriet Magala. So then Nemvayo, Ningenda NNN, after NNN Advocates, those are also senior
senior councils, then nenkola young last year, and alhamdulillah. Kekambadde njagala kinyine okabadde bulungi. And it is sad that today tugenda kwogera ku bufumbo buno okuggwaawo, ebintu ebyo twali twagala byogerako naye ate munange mmwe mubibaddemu ebbanga ddene mugenda ne mutuuka ne mugamba abantu bano nedda tubawule naye wano nga tetunatuuka naye okwawukana. Sooka tutunuulire abantu bano bafumbirigana, they've gotten married. Yes. Excitement, really, the joy is there and everything. Yes. What changes? What's that changes along the way? I think it's okay that change manya abantu abasinga obungi bayingiramu from what we think of like it's how you're not sort of if you boyogera n'abantu abakulu abaludde mu bufumbo bajja kugamba nti you oyina otegeera munno from the start nomanya nti omuntu wange kino takyagala nti ate tusobola okutuula wansi ne twogera ng'abantu abantu abakulu si nti buli kintu kimu calls for out. You see, and that is the problem eriwo essaawa eno nti omuntu agamba ye nfaaki faaki. There is always a bigger picture. Especially abaana baba bali involved. Naye ate tekitegeeza nti olina kufiirayo. Tekitegeeza nti olina kufiirayo. Ono omuntu tewakula naye. Tewakula naye mwesanga bukulu so musobola okufuna obutakkaanya. Naye engeri gye mukwasaganyamu obutakkaanya. There is now counselling. It is not tekikyali kintu kipya nnyo nti edda nti abantu abali bakansolinga senga agenda kuwewa senga biki naye kaakati bw'oba professional counselors ng'olaba ali impartial mugende abawulirize mweyogereko mwogere ku nsonga zammwe nga temunnasalawo kugamba nti tugende mu kooti kiganye kuba olumu ziba emotions ate n'olumu ate kati ffe ng'abakyala tumanyi communicatinga olawomu nga tamanyi nga zivaako waya nezivaako nze tabangoba waffe. Of course no one did, but you made a commitment. You made a commitment before God, depending on which religion or which type of marriage you went through. But you made a commitment to this person, and at that time you believed it was what? The right person. So try. Era nze n'omuntu bw'ajja ewange nga ayagala divorce, and this is something I've also noticed from my previous mentors, nga basooka ne babatuuza ne bagamba n'ekiki omwamu obudde ate n'olumu omuntu aba ayaga just kwogera kwejjako omuntu akyejjako namwana aga kanso namaze nentereera nakirowoozezaamu nendaba nga kyala wange nkyamwagala oba bange nkyamwagala kuba nawe omubuuza naye gweokola ki ku bino ebintu by'ogamba gweokolawo ki gwe nga gwe. Kunoonyeza okugamba nti nno abakyala be basinga okuteekawo divorce petitions gweohandoliza abantu bangi nnyo couples nyingi nnyo olowooza kiva ku kyabakyala lwaki be basingayo mu kooti lwaki badduka mangu nnyo nnyo okumala ebintu. Abakyala abasinga obungi baguma like you first talk mugamba namunyonya n'abantu kwesa kati ng'atola bamulabe ate abaana tukwesa nga naye nfaaki kukolerawo akalimu limu biki n'abalaabalamu bwe naava wano nasobola okwerabirira wemanyi n'omwana oba abaana nasobola kakati wabagamba nti ajja sobola kati awo najjewa naga kakati bwe mba ngenze nga nnyina abaana ajja kunyambako etteeka lijja mugamba nyambeko oba nedda. So that is now when you explain neera osobola n'omubuuza kiki ekikujjayo kati bwakunyonyola n'agamba nedda omusajja ayenda oba ali cruel ankuba oba anvuma kati kuba cruelty eri both mental and physical. Ate waliwo omuntu nga ye akumanipulatinga kukulaga nti tolina kyoli nakuyamba buyambi kakati under such circumstances oli muntu so mentally you start to break down ate omuntu ajja naku explainingira n'olabanga
it did not just start. Chavadanga, it's a build up. It's a build up. Agumye. Atu say siranga tachasobola. Kamanye. Let me. And then there are people who are married, but they are ideally single because they are taking on the entire responsibility alone. The men walk in and out. Yeah. So agamba akati okubeera onga mugugu ng'ate nyina okulabirira balowooza ndi mufumbo balowooza olabirira abaana otulabirira ate nga totulabirira why can't they manye nti I am indeed divorced and I have no man there or no woman there. Society njagala tukitereeze council when people say naye banange omuntu atakuba ate n'ovaayo and you've put it okyogedde bulungi n'ogamba nti cruelty sometimes emotional akiyinza okuba emotional oba physical so njagala omuntu wafe akiraba akitegeere nti omuntu asobola okukuvuma dde inde n'akulaga nti olina ky'oli ekitiibwa kyo n'akivvoola naye nga ogumye naye nga kikulya kiyinza n'okuvaako okufa. You understand? So depression is on the rise also. Depression, I don't know, depression in Uganda, I don't know, but I think kuri so much ate over time it gets down to the people you are around, the children. Okay, mama ina abaana kati omuntu ayinza okujja nga buli lunaku akuvuma kuvuma maaso g'abaana. This actually cuts across nti n'omukyala ayinza okuba nga yakinya omusajja nga buli omusajja waakomawe wakamuvuma n'amulangira obutaira kyabukola which cuts across nti naawe either way both parties akuvuma ogenda okwebaka nga wenna owulira nga naye what is my purpose. When you start to question your existence as a person, that is wrong. Mentally, that is wrong. So talk to your partner. Kino kyokola si kirungi tosirika. Build up eyo kati mbi. Every time a person comes to me and they have that built up, my first worry is they might even be like together nakole ekintu ekibi. You get wanna stab, wanna namoa poison. You know those scenarios are there. No, and in my head I'm like, but this chick would have just left. This man would have just walked out. And of course starting all over is hard if you've been together. Naye, it is good to start. If the first place you were in was not good, try again elsewhere. So I love the way you put it nti kino ekintu sikyakufa sikubeerayo nti bannange wano wengenda okufiira ekyo kyantasiza obulamu bungi newewaawo nti omuntu tujja nakutuukayo eyo maaso nga twogera ku situation ebeerawo nga njagala divorce omwami ye tayagala kugisayininga oba omwami ayagala nze saagala nemwesibako naye sijja gikuwa biina ebizibu kye bizaala ebyo nabyo bijja kuba bingi naye for now soke tutunuulire grounds okusinziira mmwe nga abahandlinze couples eziri at the verge of divorce biki bye mubesingirako okulaba nti kati abantu bano tubatuuze beetaaga kati okuwulirwa. Kakati most times omuntu bwajja omubuuza how is your partner, are they omuntu ali atya asobola okutula n'ayogera ati bwagamba yasobola awo n'omanya nti musobola okumuyita oba nomufayiringa then nemumuyita nemugamba mumanyi jangu tutuule naye nga tetunatuukawo like court documents naye nga tunatuukayo eyo omuntu waba ali open to discussion osobola omukubira nga asobola okwogera nga mukyala wo ayagala ABCD oba mwami we ayagala ABCD naye ensonga zezezino wammanga akati walwajja okugamba nze nakowa oba ayagala agende nze muŋŋamba awokusayininga tukite okitege nange namukowa then those will be like nedda mukyala just ampuliriza we fail to agree mugamba kino liki nomwana ego owuliriza so
there are situations where you can have an open discussion with the opposite party. Then always embeera zemubeeramu nga that discussion tesoboka kubeerawo. Naye ate bwe tugenda mu kooti essaawa eno, actually kooti yavaayo emakindye kati tuli wano opposite Ministry of Health. That's where family division is. Tugenda mu kooti kati bwe tumala ofayilingako documents ezo eza divorce, kooti ebagamba mugende muteese. Go for mediation. Tomanya wa busungu bwe bukaze eki bwe bubalese mu kooti. Kati omuntu ayagala divorce ndimenya tutambule mpolampola. Omuntu ayagala divorce ajja wa lawyer or counsel. Namuga njagala n'ogira empapula upepa wakoya. Ne mu interviewing kati ne mubuuza lwaki oyagala divorce. Kati n'akunnyonnyola bba wange ayenda oba mukyala wange mwenzi. Nomugamba kakati oyina proof nti ayenda. Sina bukakafu. Kakati tunamanya tutya nti ayenda. Owe tugenda mu kooti nga tugenda kuwayo, kwa ogenda mu kooti ng'oyagala divorce. Kooti amateeka gawa grounds za divorce. Nigagamba nti omuntu aba ayagala abantu bagala kwawukana. Ensonga ezibaawula mu mateeka ze tukkiriza. Adultery, that is bwenzi. Yes. Cruelty. Emotional, physical. Emotional, physical, both emotional and physical. Okay. Then desertion. Omuntu temubadde mwenna for over 2 years. Nti omuntu yazukka n'ava mu maka. N'agenda. Teyakuwa reason. Taliwo for over 2 years. And it's continuously disappeared. Now, that's a ground under which you can go to court and apply. Nature okanga omuntu otegedde ensonga lwaki taliwo kadonda ogenda for further education. Obukola. Yes. Ate kati teba desertion ko wakimanya nti yagenda n'ensonga ezaakola ki ezamutwala. You know, without justifiable reason. That's the desertion. Then rape, sodomy, bestiality. Ensonga ezo nti bange ankaka omukwano. Exactly. Oba wange ayagala oba my partner is interested in the person of the same sex, you know, oba mpita emabega. So kooti kati netu omuntu bwajja netutunuulira ebyo tugamba kakati mu nsonga zo gwe ogwa wano. Kakati wetuga nti gwa mu adultery. Kakati yakyaliwo ddi akyaliwo luno olunaku bwekyaliwo n'omanya wakola ki. Kakati bw'omanya n'omukonfrontinga ate n'omuba n'omusonyiwa ne muddawo ne mubeera mwenna as husband and wife. Ate ensonga oba okondoninze oba nga I don't know how to condonation in English maybe. Condonation, I do something wrong, you are aware of it and you condone, you forgive me in a way, and then we go back to relating as husband and wife. So now that one, you cannot now bring that scenario as your evidence. Yes. We say that. What osobola? Because wachimanya n'omusonyiwa ate ne muddamu ne mubeera nga omukyala ne ani omwami n'omukyala. That is very, very important. So awale kati tetusobola ate kukozesa eyo kale nga kati n'omubuuza ati kati waliwo ki ekirala. Because this is not a fishing expedition. It is not kutebereza nti you're just being emotional and you want to be out. Like you need grounds. So kati tumanya nga tumanyi grounds z'ogenda okuyitamu. Notekamu paperwork. Ng'oyina evidence, oyina bwino netekamu, oyina abajulizi. Oba n'oli omuntu gwe yayina naye. Kati I'm now giving an example of what? Adultery. Yes. Nti omuntu gwe yayina naye omumanyi erinnya, so omusaamu n'omubeefuula correspondent. Naye oba oyina okuba ng'oli sure, oyina proof. Okitegeera, n'omufuula correspondent. Kakati amateeka gakkiriza buli omu okwewozaako fair hearing netumusavinga. Kakati bwe tumusavinga waliwo abantu bemusavinga n'agamba okay nja kufuna lawyer ntekemu ebintu byange nange. Kakati walawo tuyingira legalese. This time
within this particular period tekamu defense yo. Kakati fena defense nti ampayiriza sakola walona ganti nedda nange nyina ground nayenda kubanga yali anvuma nga tampa mirembe. I had no peace of mind day. So there is that countering nti ompa bidde ne nange ntaddemu okuwaaba kwange nti fenna twagala kweta. Ate buli omu alina ensonga ng'olina ensonga nti mbadde nkuyisa bubi kukuba nkukola ki nze nyina ensonga nti zange nti nawe badde olina byonkola. Kakati just take you back ku desertion ekyo kintu kyogamba nti desertion we've not been together for some time nti newe mugamba nti muli mu nyumba yemu naye ne mwawula ebisenge for years and you're not being together as husband and wife. If you have to mention the sex word on TV. Yes, intimacy. You're not intimate. You're not intimate. Did you? So you're not being intimate. So over a period of 2 years, you're staying together in a different bedroom. For over a period of 2 years. That's also desertion. Okay. Because as husband and wife, you're supposed to be together. Yes. So kati akonako kaba desertion ka falling under desertion. So kakati to take you fast forward. Yes. So kati bwe malo closing up pleadings buli mwataddemu kuba nawe oba olina okuddamu byagamba. Okay. You have a right to reply ku byataddemu. Kakati ne to closing up pleadings. Kati bwe tumala closing up pleadings court yatutuma mu mediation. Mediation je nagambyeko because when najuka nagambye court teyagala kwawula abantu. Naye bwe mugiraga nti we cannot be together anymore. Then you proceed. Mediation eyo ani atuulamu mubeeramu baani era lwaki babeeramu? Kakati mediation ziba before court mediators. They are court mediators. Bantu ba bulijjo siba yagamuze bantu ba bulijjo. So tugenda before tulina paper okugiteekamu okuyamba mediator ne tugoinga before the mediator. Kakati mu mediation ekyawula ku court to mediation mwenga ba parties mwe basinga okwogera kuba ne mediator abagamba fenga ba council we are here to guide the parties na ye let the parties talk. Tujjukizemu ko omuntu atulaba mediator ina maanyi kyani amulonda buvunanyizibwa ki bwalina. Kakati ba mediators babeera one they have legal background. Okay. Babeera abasinga obungi kale babeera ne legal background ne bayita mu those mediation trainings. Mediation trainings zibanga mediation kubanga kutuuza abantu. I don't know how to explain mediation, but it is an informal way of... Informal. Simu court, it's outside court. Yes. But the decisions that are made there are binding to the parties if the court endorses them. Okay. Nti you can informally, musobola okukkirizaganyanga mmwe informally. Olwo abantu abamu nga bambi baagala a platform where they can express themselves before an impartial person. Yes, before an impartial person. So at mediator ya soka before walikuba family ekubirira ku side y'omwana that particular person. So atwaberawo obutakanya, then also churches help with mediation. If people trust the leaders, also the imams, sheikhs, what abantu nga bambi bayamba abafumbo bano. Okay. So when it fails, then you enter court. Court yagamba msike mugende ko ne mediation yao before a person who is not a judicial officer. Okay. Ninga ali qualified okuba handlinga okubayamba okureaching a settlement, if I may put it that way. Okay. Informally. Yeah. So remember before mediator muogera. Nze sikyayagala ensonga ki so no ensonga zo biki mita nabitunaga okay gwe ate gwe kati buli omu alina omukisa okuleeta ensonga ze ate nga oli kweyogerako gwe nga gwe ekitali nti nze nga lawyer nze agenda okwe-explaininga. This is by the way, it's an informal process. It's just a guided informal process. Okay. So nemuteesa kwekyo kati kyo nekimala nemudda ku nsonga y'abaana mwe alina abaana ati mu baana nemugamba nze njagala kusigaza abaana nedda mpa ku access
oba tube ne joint custody obeere nabo this period nange mbeereko nabo during this period awo ne baba bali mu kisulo holiday to sharing like ne mukanya ku nsonga y'abaana kati mu nsonga y'abaana mwa mukanya mwina okukanya ne ku education mu nsonga ezo wemba mukanya mutunulira ani alina obusobozi okubeera n'abaana bano oba nakyo kakati mu nsonga ya custody omanye kati bwe tuba tutakolinga ku baana say neko mediation level tulaba ani ali in the best ani ali capable okubeera okuza bana abaana you could have money and you have more money but you don't have the time right okay and even when we were married you could barely see the children you get and this kino kikatinga across bambi by the way nti olumu omukyala yaba busy nga ali busy ngatasobola abaana okay naye ng'atonga omusajja amanyi schedule y'omwana okuva ku epaka ku Z gwe gy'otamanyi okitegedde so ebyo byonna bina tubitunuulira okay then also immediately I know putting in mind same thing that God puts in mind is it in the best interest of these children for you to okuba divorcing oba no okay it's okay but then let's start from there so ketumulemu katono nnyo bwe tukomawo ate kanso nga bwayogera tutunuuliremuko the impact of this divorce ku bulamu bw'omukyalo bw'omwami ku baana ebya property tugabanye tutya okusobola okulaba nti tewali nkayana oba newali katumulemu katono nnyo tukomawo kale kulika nnyo mukumulamu okwo tukyagenda mu maaso wewanye okwekubira ku Mwasuze Mutya twebaza nnyo abantu abateeka mu ssente Fit Food St Kizito High School Namugongo, thank you so much and also Mufaliso Jeros from Najo if you can pass by a distributor shop naye wefunye Mufaliso mulungi and again abaana bali mu kudda masomero abasinya wanu bagenda tandika very soon so St Kizito High School Namugongo is the best I think best school so far eririwo kati right now so tukyagenda maaso n'obufumbo buno obufumbo bwebugwaawo kiki ekiddako ate muzina ensonga tulabye nti bw'ogenda mu kooti it is not about you n'omuntu oli g'owaabidde nti oyagala ku divorcinga naye ayina se bamuwa empapula ze bulungi bamusavinga naye ate naafuna olukisa oba omukisa okwewozaako so tugenda maaso tutegera ebintu bino ebya divorce bikola bitya amateeka gakukuuma batya gwe ng'omukyalo oba omwami n'abaana ne property so tugende maaso wali twayogedde ku kintu kya obufumbo buno ng'abantu balowooza bafumbo naye nga si bafumbo is there something like that yes okay so for starters nga ne kooti tenakudivorcinga erina okumakinga sure nti indeed oli mufumbo legally nti kyekiraga nti oli mufumbo nti nyina certificate bangattira wano kakati the marriages eziri recognized mu Uganda waliwo church marriage waliwo civil eno gy'omugenda before registrar of marriages oba ewakaawo you have two options there depending on then ez'abasiraamu the Islamic marriages customary marriages then the Hindu marriages okay now all these marriages are valid and they give you proof that indeed bakoze eki babagasse proof eyo yes bakuwa certificate of marriage kakati baba bakwade certificate of marriage naye ng'era tebannakugatta olina making sure for example the churches olina making sure nti church gye bakugattiddemu eri licensed okugatta okitegedde bw'obanga oli getting married outside church at the designated places of worship nti mugenze ku hotel and all that beach you know making sure nti omuntu abagatta one afunye olukusa okuvaawa ku Ministry of Justice and Constitutional Affairs but of course through the Register of Marriages mufuna lawyer nakibatwalamu through naafuna olukusa first of all ne bagazetinga ekifo ekyo kyebagenda okuba wasizaamu obagattiramu n'oyo omuntu n'abeera ng'alina olukusa then nakola ki n'abagatta then it is incumbent upon the church or the imam who
yabagasse and all that, to file a return. Kuwa register nti okunotifying a registrar owa marriages nti bana abantu nabagatta. Balina empapula ze bateekayo ewa register of marriages. Nabana abantu abali customarily married. Bana babayane certificates. I think they are the Uganda certificates. Nabo balina okunotifying a registrar of marriages bateekayo ebintu byabwe. Yes. So kakati awo bw'omanya nti oli mufumbo kati ekiddako awo bwe tumala okukonfaminga nti ndidde oli mufumbo ekiddako kigamba kwe kubaawula obantu mwagala okwawukana. If it is a customary marriage in a traditional, there are people where bayita mu culture wise neba separating. Both families nezimanya nti bana abantu omuwala waffe bamukomyawo nebakkirizaganya. Then but abantu if they feel the cultures are going to be unfair bagenda mu court, and court it has the inherent powers to accommodate them. Then Islam option ya Supreme Council, you go Supreme Council notekayo your intention to get divorced, and indeed ne muyita mu mitendera gyabwe ne babaawula ne babawa ne certificate yes babawa ekiwandiiko okulaga nti indeed you're separated, because it is also it's a bit, how can I say, it's not informal because it's binding. Abantu baawukana and they come back later on and then they say tebayawukana, or someone can claim nti nkyali mufumbo kyali mukyala wange akyali bba wange naye nga ate yamutalakinga. Kakati to avoid all those things they issue a certificate. Nga tetunagenda maaso omuntu mbadde nsaba banteereyo enamba y'essimu abantu kwe basobola okuba beetaaga okuyita mu nsonga zino eza separation or divorce, nazo bambi babuze counsel maybe to get help. Waliwo prenups. Ebyo bikola bitya? The people before they get married bayingira in some kind of understanding nti ompasiza nina ABCD naye ebyo byange. Unless ngambye nti kino we own it together, it is mine. Ebintu bino byemba nina nga sinnafumbira byogamba. Yes. Oba nebyo byofuna ng'omaze okukola ki okufumbira nga busente zange mu maanyi gange naki byotegeeza. Yes, it is an understanding. Yes, an understanding between two people. Between a couple. Before. Tobireetamu wali nti kati njagala n'ekyo nga kyoli. Kuba kati era nekkooti bagenda kukola decision ebuuza whether there are any kind of understandings parties have reached before, because the law allows kkooti okubabuuza, do you have any kind of understanding, any agreement between you two that you should bring to court's attention? And omuntu musobola gye temugamba mumanyi twalina agreement ne understanding before nti ABCD ne babuuza oli okkiriza nzikiriza. So it is considered, it is kipya abantu si bantu mangi abakikozesa n'ekikiriza kubeera n'amateeka gasigala gakkiriza omuntu oku-owninga property because it's a constitutional right to own property. Wano kkooti nga tennaba kusalirawo ddala nga paperwork ono bamutaddeyo petitions zigenze mu maaso, babawayoko kabanga mmwe ng'abaagalana kale akabanga kanako maybe ebintu muyinza otereera oba muyinza mulaba oba ddala mwagala okuwawukana oba nedda. So that period of time baba bbanga ki ate waliyo couples eziddiringanye mwezi mwaka kabanga. So when you finish kati mumva mediation emudde eno ewa judge biki mumaze buli kimu nga court making the decision. The first decision the court makes is a decree nisi or decree nisi depending on where you went to school, but it's a decree. Decree esooka bwebeera entered
ng'ebaawudde egambe nti omanyi temukyali mukyala na mwami responsibilities zonna that you had for each other cease to exist at that moment. So at that moment kooti egamba amateeka gawa emyezi 6 nga final decision ya court tenaba kola ki kukolebwa. Now in that period era ne court ebagamba bwe mwagala kweddiraganya musobola okweddiraganya naye mwera mutugambe ne bwe mba muddiringanye mwaka kaseera naye kyandibadde wise n'obeera n'omuntu ono gwe takutuuseko obulabe anti kati that is it era kati era mugenda otuuka ku nisaayi eyo ng'era ebintu mubiseparatinze because anisa is entered especially by court at the end of everything is on the table. You have discussed children, you have discussed property, you have discussed prenups, you have all those integrators. Then Anisa is entered. Now, meaning you're separated, you're not going to stay together. So if you choose to stay together, it means actually you did not want to divorce in the first place. There were emotions. Yeah, and I find that risky. Kuba hati papulode jeziri oluusi nkulinako ekiruyi nti watadde empapula nyinza okutuusako obulabe oyinza okutuusako obulabe era ne bwe tuba nga tuli when we are still going, like court proceedings are still going on, we encourage parties nti bw'oba okiraba nawe kenyini temusobola kubeera wamu move out. Move out. Abana bano betufaako ennyo omwana abaana bange naddala ffe abakazi nti ate tetusobola kulabirira mwana oyo you have harm that has, you know, you've been harmed, oba when you have done something and you're going to regret, you know, because if you do something out of emotions you've still done it. And you're still going to be held accountable for it. So bobo sobola, move out. Speaking of abaana, mbadde saga kadde katugweko nga tunabwogerako abaana bano bannange yesu abantu basobola osigalayo lw'abaana oba ne bavaayo ne bagamba abaana nze mbatadde naye abaana bano tubalese mu bbanga awo kibabeera ku mazima kakati kooti for starters bwebanga eri ku discuss eriku kudiringana issue y'abaana oba mu divorce oba even parties who are not married but they have kids together, it considers the best interest of the kids of this child because that is the mandate of court, the best interest of the children. Now when it's looking at the best interest of these children, looks at their age. Bayina emyaka emeka ate mu tteeka lya Uganda anyone below 18 court ebegenda mu making a court decision. Those above 18, much as they were within the marriage, it's now going to be among the parties too, you know, but court can't make a pronouncement on it because these are adults. Yes. So court egenda decidinga ku baana bano with that best interest abaana bano bagenda kubeera nani. Is it omuntu waba alina violence tendencies, usually bamuwa visitation rights kuba as a parent you have a right to have access to your child unless it is shown that ogenda batusaako obulabe oba you're violent oba you're irresponsible, but those are really in the rarest of occasions. But court most times they are granting a joint custody for these children. Kakati bwe mara granting a joint custody naye oba negamba nti kale mami beera n'abaana naye nga taata weekend asobola bakima n'abeerako nabo n'abazza. Then court kati bwemala deciding who is going to have custody for these children. There is no hard and fast rule nti buli tugenda mu kooti joint custody oluusi bikyukamu negamba nti kati gwe nkwadde primary custody naye gwe osobola ogenda n'olaba ku mwana in a supervised environment. So those are really deeper. The extreme circumstances whereby omuntu ali violent, are irresponsible, they're on drugs, you know, drug abuse is there, alcohol abuse. Kati omwana wamu nga wabawala omusajja ayinza okuba nga anywa n'atamiira
obulamu bw'abaana nga buli matigga. Kati ogambye abaana bano balonzeewo of course for in the best interest of the children. Abaana basazeewo bagenda babeera na maama oba na taata. Bagenda kubeera wa because kati n'enju eyo bagabanye batya ebintu. Kakati mama ne badecidinga ku education. Education eyo buli omu alina okubeerako n'esse. Kitegeera. Then but of course omuntu alina the pocket nti nze agenda kusobola school fees tolina ate tolonda ssomero liri very expensive nze yensobola kubanza agenda osasula. Then ne baconsidering a maintenance bano abaana baba baliwo. Do I have to maintain them? Do I have to send monthly allowance for them? N'abaana baba mu day. Nadanga abana it's primary like they're in your custody. Court is inclined to say buli mwezi yerezayo kasente arabirira abaana. Naye mama ina joint custody most times court yagamba bwe babeera wo balabirire babeera ewange. Balabirire. Then ne baogera ne ku welfare holiday time babadde batya. Those things. These are things that I also urge parents. Nti wewate mamurana temugattamu baana. There are things where you even have to talk to your client. Nomugamba omanyi? Baana bye babonaabona mu kino. Forge a way forward. You made these kids forge a way forward. You see? So then kati bwe tudda ku property. There is also no hard and fast rule about them. Nti first things first. Properties wafuna before marriage. So ziba zizo. Ekyo kikulu. Ziba zizo. Provided temu togifudde nti eno family home. Wayinza okuba nga wagifuna before you got married. Naye n'oba n'ondeeta n'onteekamu n'ongamba omanyi tugenda beera wano ng'abafumbo gano ge maka gaffe mulugenda okukuliza abaana lererere. So kati ate tosobola kuŋŋamba nti that does not amount to a matrimonial home because when court is deciding it looks at all the things. Where have you been staying ordinarily? What did you call your home? You get. Then the properties you get within subsisting of the marriage of which agenda maaso naye ng'osobola kwegulirayo akantuko. Kikirizibwa. Kikirizibwa tekikugaana kwegulirayo kantuko. Nekabeera mu mannya go. Nekabeera mu mannya go. Naye ate kati bwe bw'ogula n'ogattako partner wo ne muyingira ku title nti nga love ekyali nnyingi awo. Nemusayiriga kati awo obuzibu kati nga buli ku title oli ati ku title ate kati ogenda gamba otya nti kino kyangenzeka. What were the circumstances? Because now the court gets into the details. What were the circumstances under which you got there? Because the law is a certificate of title is conclusive ownership of that title for the person who is on there as a what? Wetubeerako babiri nga tutuuse okwawukana tukola tutya kati mutunda. You decide on what to do really with the property. You get the point. But at least ekibaawo kibacha is it owned by both of us oba kyangenzeka. Kyangenzeka. You get the point. Matrimonial home. Kana the matrimonial home ebeerako kooti erina ebintu byetunuulira. Etunuulira one, contribution. It doesn't matter whether it is in your name, my name, it is what we call our home. So it's going to look at contribution. How much did you contribute? To the what exactly? To the establishment of that home. Kakati ate wabeerawo ne financial muscle. N'obeerawo ne non-financial. So koti bobanga for example waitokola nenga go you've been married, you've been in the home, you've been raising your kids there together. So koti ja kutunuulira ku bye wakola ebyali nani contribution yo naawe bagibalemu. Nti nalabirira abaana. I made sure home. I made it a home, and it was just a house. You know, like how we women keep saying, I made it a home. So I made it a home. I did domestic work.
I made sure your meals are on the table. Okay, you bought the food, cook the food. Have like court looks at all those things that you've been doing that are non-monetary. And it quantifies it. So it might not necessarily be a 50-50, but at least a percentage jekuwa depending on our lawyer bo ne evidence joina okitegera okujotadde mu court okulaga nti ki tulina contribution gye wakola ku maka. Then waliwo abantu abagamba kati omanyi tulina abaana bato. Rather than us selling this off, ate tubeere mu rentals, omuntu abaana basigale mu nnyumba. Kati oba gwe maama oba taata, whoever is more suitable to take care of these kids asigale nabo. Naye most times property bagiteeka mu manya g'abaana such that none of the parties has soul. Yes. So bannannyini kyono wabula kati kireeteze mu yes. So kati awo ne bamanya nti kati no era n'abaana baba catered for nti kati abaana basigaddewo their lives is not disorganized, if I might call it disorganized. What divorce is disorganizing abana? That whole kakati mami tabeera wano oba daddy tabeera naffe. Tuyinogana tubeera kai wa daddy at some point, then tukomeo tubeere wa mami ate bwe tugende oba sobo wa mami oba wa daddy nga atali wano ne to bad mouthing. You know there's also bad mouthing. Yes, there is. But you know we have no control over that. You try to tell people don't do it, but tuchina ko control. So kati abana ne babeera awo nani? Kati omuntu wabo omusajja baba yagala kulaba abaana oba omukyala yagala amanyawo okubasanga, because now that is a place that is neutral, that is the understanding. Okay. But you know everything is a work in progress for couples because it's really emotions. Yeah. If at all omuntu nze nga njagadde divorce ng'omuntu oyo tayagala jimpa neera n'atagimpeerako naddala ndi walukisa ogenda maaso ne partner omulala ate we mufuna oli najja nanyingirira naleetawo embeera. What happens? How do you guys advise that couple? Okay, for starters, if you're married, you're not supposed to be with another person. Tulyaganya okumpa divorce. Nedda genda mu kooti. Ojjukira grounds that twayogeddeko. Kakati oba olina grounds ezo tugenda mu kooti ne tufayiringa ne tumusavinga. Olwo bwe tusavinga ne bagana okuddamu. Kakati awo tuyingira what they call formal proof of the case. Nti nze njagala divorce oli tayagala tazze namu bintu bya kooti era grounds zezino neera nze nyina grounds nyina ne evidence okulaga nti omanyi sikyasobola nti yakoze ABCD nsaba mutwawule. Kakati court will look at everything that you've represented before it and makes a decision. In your favor or it depends on what you have presented. Okay. Kwa olwo abantu nga tebalina grounds bambi. Bano abantu bano abamaze okwawukana ne bantu bwabwe chances ziri zitya okuddamu okugwa mu mukwano beewaayo bonga ogwo bakozeemu. How are they like moving forward with life? Kubanga abasinga badda mu mwenge, mu drugs, mu depression, ibiki. So how do you guys handle those people and how do you advise? For starters, konola ka decree ni saa yako nga tebanagifola absolute. A decree esooka. Waliwo abaddamu. Okay. There are those parties who get back together because court encourages it. Court encourages them to get back together. So there are those who get back together. Okay. After the 6 months, we go back to court and we tell them, we go back together. So court makes a rule, whatever, to cancel the previous thing. But then those who go through up to the absolute, ekiddako most times it is the settling in. Kakati fenga ba lawyer most times I've realized we become friends with those people. Yes. You become friends, Bambi, because people they tell you things they can't tell family members. True. They tell you things they can't tell friends, you know, for fear of being judged. But not me, it is really
It is a neutral ground. You listen, we listen and we don't judge. Of course. Because we know people are pushed into different circumstances by different situations. Okay. So omuntu olabanga kikyaganya setolinga in naddala omuntu yetaaga divorce omugamba agende counseling. Yeah. Kikulu nnyo, please. Counseling, it's very important. Yeah. Because jukira obadde obeera n'omuntu ate kati omuntu agambe kooti takyakwagala ate kooti egambe alina ensonga ze ate ziri valid n'aba separating. Kakati awo that depression is going to come in. Olaba n'omuntu eyeyagalidde divorce era nabo they slip into it. Waliwo ebintu nga mubadde mubeera mwenna babiri. There are things that you ease for each other. There are those things that you'll be like, but if she was here, he would have done that. Yeah. Or if she was here, she would have said that. Oh, that is done. That is supposed to be done. You know those things? Right. Then you start realizing maybe at that point that muntu no yali wa mugaso. Muntu no yali wa mugaso yaddengana ali ndowooza si wa mugaso. Okisegedde. So now for that to sink in, so the people who will lose weight, they will all those things. Yes. So counseling is important. Talk to a person. And then omuntu waba moving on, try and move on also. Sikuddawo. Mukubira amasimu nayo kikakaza wankyawa. Oh my goodness. So abantu bw'otwala petition, divorce petition mu kooti bakuggyako kasente waliwo abuuzizza. There is a minimal fee, that a court filing fee. It's less than 10,000, really. Tekatiisa ng'omutwalo gumu. But it's less than 10,000. Okay. To file that divorce petition in court. Okay. Yes. Naye kakati ndi mbizibu. Sina bulungi sente property nayo simanyi bigenda maaso sina kenekoledde ng'omukyala nenjagala kwawukana na mwami okuhayaringa lawyer nga gwe era nabyo byetaaga mu sente oba kooti esobola okumpaayo lawyer. Kakati there is the organizations eziyamba abakyala bambi bwe batyo nga omukyala ali in a fixed place. Omukyala oba omwami okay. Nga ali in a fixed place nga talina FIDA helps. There are those women organizations, but really FIDA helps. It gives women free legal services. Okay, abatabami. Pardon. Same. Yes. Abami nabo same thing. Yeah, it's really a women thing, but I think also the men. I think also the men can. I think so, by the way. Okay. No, I'm not really welcome. Tuyanze ge cancel. Kali. Tuyanze again. Now I'm over a message. Now about the part of the show. See you guys tomorrow. We're still going on a program. We're coming to Intervenus Park TV. Mwedaba. Thank you.